la Mwananchi wishes to address the increasing hostility and generalization being directed at members of National Police Service, particularly in light of recent viral incidents captured on camera during protests and confrontations. We must begin by affirming that the right to protest is constitutional and police brutality has no place in a democratic society. We have consistently stood with victims of excess force, and we will continue to demand accountability from the rogue officers. However, in the spirit of justice, we must also acknowledge an uncomfortable but necessary truth that our conduct as civilians is not always above reproach. It is deeply concerning that some protesters have been witnessed attempting to snatch rifles from officers, provoking them with insults, and even wearing police-issued protective gear, mostly likely seized from or during these scuffles. In one instance, yesterday particularly, a lady was seen verbally attacking a female officer who regrettably reacted by slapping the activist. While we do not condone use of force in such situations, we must be honest about the provocations that sometimes escalate these encounters. We want everyone to know that those institutions and law enforcement agencies that are charged with this mandate, they must act conscientiously and they must discharge their mandate expeditiously so that justice is not only done to the family of Albert Ojwang, but to other Kenyans who are legitimately aggrieved by this irresponsible murder in police custody. And the citizens of Kenya must uphold the rule of law. We don't want the rule of violence in Kenya. They must allow the due process of law to take charge at this time when tension is rife in the country. This is not a moment of capitalizing on grief or using grief to divide ourselves. It is a moment, not a moment to use grief to bring down our country. Let us engage in purposeful actions through our justice legal system. Wale vijana wetu, wale wanajiita GENZ, mmesikizwa mandugu zetu, vijana wetu. Nchi wamewasikia. Tunaomba tukue na amani katika nchi yetu ya Kenya. Kama bunge la wananchi, tunaomba vijana wapee kotini ya nchi yetu ruhusa ya kuangalia yale yametokea katika nchi yetu. Hii nchi ni nchi yetu na nchi ambaye ina amani peke yake katika maziwa makuu. Kwa hivyo naomba wananchi wa Kenya wawe na utulivu, hasa vijana wetu wa GENZs. Tunaomba kwamba waende na sheria ilivyo katika katiba, na wakiandamana wawe na waandamane kulingana na katiba. Manake saa hii tumeona kwamba maandamano ambayo yanatokea si maandamano ambayo yako kwa katiba, na yalianza kama maandamano ya GENZs lakini yamekuwa maandamano ya wahuni. Na sisi tunashtumu sana haya maandamano ya wahuni. Manake jana tulivyoona nchi hii, hakika yeyote yule, hata yule GENZ ambaye alikuwa anafikiria mambo ya maandamano, ameona kwamba imeenda katika mkondo ulio mbaya. Nasema kwamba GENZ, nyinyi ni watoto wetu,
na mnapigania haki ipatikane kwa mwenzenu ambaye ameuawa. Article 37 ya katiba ya Kenya inasema kwamba hiyo mambo ifanyike. Lakini pamoja na hayo, naomba GENZs na polisi tafadhali mrudishe kwanza kucha kwa miguu yenu. Kwanza mrudishe kucha. Hasira ni hasara. Jambo ambayo niliona jana, niliona kama tumekuwa wajinga hata kuliko Haiti. There's a certain narrative being created by opportunist politicians to create animosity between the youth and the police. Sisi ni madugu, we are brothers, we are sisters. There's no enmity. That is not be created by the opportunists. And it is in our knowledge that there are people from outside Kenya who wants to cause havoc, who want to cause chaos. So I want to urge my fellow youth, sana sana wenye naongoza wa bunge la mwananchi youth wing, desist from any kind of violent demonstrations. Tupatie sheria mkondo, tupee sheria nafasi. For your information, my fellow youth, inconveniencing other citizens is not a right.